હેલો ફ્રેન્ડ, સ્ક્રીન પર તમે જે બ્લાઉઝ જોઈ રહ્યા છો એ બધા જ બ્લાઉઝ આજે આપણે આ એક જ વિડીયોમાં જોવાના છીએ. બ્લાઉઝનું ફિટિંગ જોઈને તમને થશે કે આ બધા જ બ્લાઉઝ કોઈ પ્રોફેશનલ ટેલરમાં બનાવેલા છે. એવું બિલકુલ નથી. આ બધા જ બ્લાઉઝ સિલાઈ ક્લાસમાં સ્ટુડન્ટે બનાવેલા છે. આગળ વિડીયોમાં આપણે જેટલા પણ બ્લાઉઝ જોવાના છે તે દરેક બ્લાઉઝની સાઇઝ પણ અલગ છે અને દરેકનું કટિંગ પણ અલગ છે. તો આ બધા જ બ્લાઉઝનું કટિંગ કયા પ્રકારનું છે તે આગળ વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ. પણ તેના પહેલાં તમારે એક કોમેન્ટ કરવાની છે. અને કોમેન્ટ એ કરવાની છે કે તમે આ વિડીયો ક્યાંથી જોઈ રહ્યા છો, એટલે કે કયા સિટીમાંથી. વિડીયોના એન્ડમાં મેં પણ બતાવેલું છે કે મારા આ ક્લાસીસ છે તે કયા સિટીમાં છે. અને હવે સ્ક્રીન પર જે બ્લાઉઝના કટિંગ બતાવેલા છે તે બધા જ બ્લાઉઝ આપણે જોવાના છીએ જે ક્લાસમાં સ્ટુડન્ટે બનાવેલા છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર પણ કરી દેજો. મારા ક્લાસ જે સિટીમાં છે ત્યાંથી તમે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તો તમે ક્લાસની વિઝિટ પણ કરી શકો છો.